Masker. C'était le même truc peut-être? Non, c'était pas le même, tu avais raison. Après, ça prend quand même le scénario. C'est plutôt qu'il y avait le bon. Flamingos! Flamingos! Ils sont gars, ça. C'est flamingos! Ja, flamingo. Wat slapen dan flamingos? Het kan niet eens. Kijk, de flamingo's zijn prachtig, hè? Maar wist je dat ze helemaal niet roze geboren worden? Als babytjes zijn ze grijs. De roze kleur komt van wat ze eten. Kleine kreeftjes en oude wolkleurstokken. Dus hoe meer ze eten, hoe rozer ze worden. Regarde, ces flamants roses sont magnifiques. Saviez-vous qu'ils ne naissent pas roses? Les petits sont gris. Leur couleur vient de leur nourriture. Petites crevettes et algues pleines de pigments. Alors, plus ils mangent, plus ils deviennent roses. Wist je dat capybaras echte waterratten zijn? Ze kunnen tot 5 minuten onder water blijven. Let goed op als je eentje kan zien. Enkel neus, ogen en oren komen boven het water. Handig dat er gevaar is. Tu savais que les capybaras adorent l'eau? Ils peuvent rester sous l'eau pendant 5 minutes. Hop. Ouvre l'œil. Seuls leur nez, leurs yeux et leurs oreilles dépassent de l'eau. Pratique en cas de danger. Et hop, ils plongent.
finir, tu vois tes oiseaux colorés avec leurs grands bec courbés sont des haras et ils utilisent leur bec pour casser des noyaux, comme si de rien n'était. Oké, zie je dat water? Komt het hier water? Oh, en toch? En toch? Zie je die kleurrijke vogels met grote kromme snavel? Dat zijn aras. En die snavel gebruiken ze om harde noten te kraken. Krak! Alsof het niks is. Tu vois ces oiseaux colorés avec leur grand bec courbé? Ce sont des aras. Et ils utilisent leur bec pour casser des noix dures, comme si de rien n'était. Hola mamá. Ah. En un parque paseando. Estamos paseando en un parque, ahorita estamos en un bote. Sí, estamos en un bote. Y ya se acabó el recorrido, está bien, filmando.